he's used to playing that type of way where he's just that talented, he could get away with it. But now he's gotten to the point where he's old and he's a little bit slower. He's not as fast as he was before. So he has to actually play more cerebral and position himself better on the pitch. As we're talking about Copa America, I'm sure we'll be talking about Euro Cup as well. And I think one of the biggest upsets, of course, there are many. I could have named Denmark, I could have named many other teams, Croatia doing well at the World Cup, but I'll pick Greece winning the 2002 Euro Cup. Very surprisingly, they won it and defeating all the teams, at that time. And if there was one team, if the best teams ever, was it Brazil? Any time, all-time best team. Which team would you think of? Brazil, Germany, England with Wayne Rooney, or any other team that you would want to pick? That this was the team to beat. And anything that you guys want to think of? I think it's up between 2002 Brazil, that squad, and the France squad as well, Zidane. Those two teams, they had like all-stars in every position, no matter what. You knew at the end of if they're on the opposite ends of the bracket, they're going to be in the final versing each other, no matter what. Those two teams were beyond stacked. They just had everyone. So I think like Brazil, they had Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, like countless other players. They had Roberto Carlos, right? I think Ymedia at the time, right? Cafu, I think was around there. There was a lot of key players that played during that time, and I think just watching football, if I compare to watching football now to compare to when I was like younger, I was a lot younger. It's a big difference. Like you'd see all these big players, Kaká, you'll see David Silva, you'll see Spain being a powerful force back then. But like now you see that. Look at the team for Spain now. They're in the finals now after today's victory over France, and they're in the building stage, but they're still playing really well. Soccer has evolved and changed drastically. And what I mean by that is the youth, they're getting more skillful, they're getting more play. There's a bigger pool for national teams, for like whether it's the MLS, whether it's the UEFA clubs, for them to pick out talent. Like look at Yamal, for example. Yeah. Like a 16-year-old playing for the Spanish national team, playing for Barcelona. He finishes his game, he goes home and he studies for an exam, right? Like, when did we see that in the past? When did we see that? Interesting. I could agree more, and this is a record. Euro Cup, never in the history 16-year-old has struck a goal. 16 saal de bacche ne kade bhi goal nahi kita. This is a record in Euro Cup, a 16-year-old kid. Of course, he's going to turn 17 in just 2 days, but 16 and still 363 days. 363 days. He scored a goal. It's a record, and I think we'll give it to Yamal. And last match, he at least 3 assists I've seen. He's played very well as. This reminds me of when Sachin was playing against Wasim Akram, right? Yes. In Pakistan. You remember that? 14 or 15 years old, right? Yeah, he was 16 at that time. 16, okay. Sachin was 16 at that time, and Sachin faced Waqar Yunus, Imran Khan, Wasim Akram, all three, Abdul Qadir as well. लेकिन खैर क्रिकेट की गल भी जारी रखांगे, लेकिन ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ I'm sorry, but guys, I'm shifting to cricket because I'm not familiar with that. Yeah, Ymedia Big Shot, we're going to talk about cricket, सब कुछ गल करांगे. We were talking about one of the best teams of all time. I'm sure everyone will have their opinion. I couldn't agree more when you named Brazil. Brazil, of course, great team. And Ronaldinho, Kaká, were all great players at that time. And it was one of the finest Brazilian team that we saw. This time, sort of a disappointment. In the team nazar nahi aaya, especially penalty shots. They were very nervous. There was a complete contrast between Uruguay and Brazil this time when we saw them in the semis. But now I'm just adding to your point, Spain never they had won an international tournament before 2008 Euro Cup. That was the first time Spain won an international tournament in 2008, and back to back 2012 they won another tournament. And this Spain was won the World Cup too. And the 2010 World Cup. They won 3 in a row. Special. आओ सबसे पहला मैच की शुरुआत कर दिया. ਤੁਹਾਨੂੰ good news दसिए कि भारत ने टॉस लूज कीता है and they've been put into bat first. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਪੁੱਜੇ ਨੇ गिरीश त्रिपाठी जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ स्वागत करना चाਹਾਂ. गिरीश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? Thank you for inviting. कैसे हैं आप सर? आपका अति धन्यवाद कि आज आपने टाइम निकाला सर, आप स्टूडियो पहुंचे एंड आप इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं. आपके एक्सपर्ट कमेंट्स हम और सारी ऑडियंस बड़े चाव से सुनते हैं सर. जी सर, कुछ मैच के बारे में बताइए सर. थोड़ा
बड़ा एक्साइटिंग मैच होने वाला है एंड इट्स गुड इवन सूर्य कुमार यादव ने भी कहा कि दे वुड लाइक टू बैट फर्स्ट जी जी सो इनिशियली या बड़ा एक्साइटमेंट रहेगा एंड द इंडियन टीम इज ऑल अनचेंज्ड जी जी सेम लाइक बिफोर एंड इंग्लैंड ने एक चेंज किया है ਜੀ ਸਾਥ ਸਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੀਗ ਅਭਿਜੀਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੇਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਮੈਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜੋ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਡ ਬਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਰੇ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਦ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਉਹ ਐਦਾਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੇ ਬਟ I hope ਕਿ ਉਹ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਅਨਚੇਂਜਡ ਟੀਮ ਸੇਮ ਟੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਾਸ ਓਨਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਲ ਬੂਸਟਰ ਹੈ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਰਸਟ ਰਿਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਗਿਵਨ them another opportunity to strike at the final ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਥਿੰਕ now all eyes are on him as well ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ confident he is the star player and key player for India as well ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ ਚੈਨਲ Y ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਰੇਡੀਓ Y 105.9 FM ਟਿਊਨ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ Ymedia ਦੀ ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 647-910-5000 ਡਾਇਲ ਕਰ ਲਓ ਯੂ ਕੈਨ ਲਿਸਨ ਟੂ ਅਸ ਆਲ ਲਾਈਵ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ Ymedia ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ 10:15 ਵਜੇ Ymedia ਥੌਟ ਫॉर ਦ ਡੇ 10:30 ਵਜੇ Ymedia ਥੈਂਕ ਯੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੁੜਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਹੋਸਟਸ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਕਾਲ ਫॉर ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਗੈਟ ਯੂਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਅ ਫਲਾਈਂਗ ਹਾਈ 4164755000 ਆਹੋ ਜੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ 416-475-5000 ਆਓ ਫਿਰ ਮੈਚ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਆਸਕਡ ਟੂ ਬੈਟ ਫਰਸਟ and India has the no change as regards the team composition. It's the same team that played the last match. And England वालों शायद एक change हुआ है गिरीश जी England की तरफ से शायद एक change हुआ है सर रेहान is gone. अच्छा Yeah, Overton आया उसके लिए जी ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ calling Brampton youth this is a message from the city of Brampton are you 14 to 29 and ready to shape the future of your city the new Brampton youth cabinet is launching this September and we want you at the table this advisory group will empower young residents to share their voices support youth-led projects and events and help shape city initiatives build leadership skills turn ideas into action connect with other passionate young leaders apply online or in person at City Hall apply by April 3rd 2026 to join the Brampton Youth Cabinet Step Up speak out lead the change visit brampton.ca/youth that's brampton.ca/youth today your voice your city your future ਆਹੋ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ Ymedia team is going live on this Saturday and Sunday from an incredible new community you don't want to miss we are at Serene at Belmont in beautiful Newcastle by Treasure Hill located at Highway 2 and Ruddle Road just steps from the waterfront in one of Durham's region's most desirable locations now selling a stunning collection of two-car garage, single detached homes starting from just $789,900. Discover beautifully designed bungalows and finished basements and spacious layouts up to 3,300 square feet. Wow. Enjoy open concept living, 9-foot ceilings on the main floor, appliances are included.
and an incredible $70,000 deposit schedule. Come visit the model home and sales office at 155 Grady Drive in Newcastle this weekend, or call Ymedia at 416-475-5000, 416-475-5000 for more details. Serene at Belmont, exceptional living by the shores of Lake Ontario. हाँ जी, तुसी देख रहे से चैनल वाई मॉर्निंग लाइव इन ट्यून टू 105.9 FM 24/7 ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟਸ ਵਾਲ ਪਰਤਦੇ ਆ। ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਚ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਫਖਰ ਰਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਗਰੁੱਪ ਐਡੀਟਰ ਐਂਡ CEO ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ। ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਤੌਰ ਗਰੁੱਪ ਐਡੀਟਰ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਿਊਜ਼ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਯੂ ਆਰ ਲੀਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਰੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਡ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਨਿੰਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਟੀਮ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਉਹੀ ਟੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਦੇ ਬ੍ਰੌਟ ਇਨ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਇਨ ਦ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਪਰਫਾਰਮਡ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਮਸਟ ਵਿਨ ਗੇਮ ਸੀਗਾ, ਵਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਮੇਡ ਦੈਟ ਹੈਪਨ। ਤੋ ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟੀਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈਵ ਮੇਡ ਵਨ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦੇਅਰ ਟੀਮ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਲਗਭਗ ਸਿਮਿਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੋਸਟ ਟੂ ਮੈਚ ਇਨ ਦ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ ਅਗੇਂਸਟ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਬਟ ਸੁਪਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਐਂਡ ਸੁਪਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲੋਸਟ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈਵ देयर ओन ਇਸ਼ੂਜ਼। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਕਚੁਅਲੀ देयर ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਟਸਮੈਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਿਲ ਸਟਾਲਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਫਿਲ ਸਟਾਲਟ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਨ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪਲੇਅਰ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਇਜ਼, ਹੀ ਕੈਨ ਕਮ ਟੂ ਫਾਰਮ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ ਜਾਂ ਈਵਨ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ